আমাদের আজকে ক্লাসের টপিকস হচ্ছে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, তাই তো? তাহলে আমরা শুরু করে দিলাম। হ্যাঁ, আর হচ্ছে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি স্লাইড কি দেখতে পাও মা? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আমি তো চেঞ্জ করতে পারতেছি না। কি ওখানে ক্লিক করলে চেঞ্জ হয় না? হ্যাঁ, বুঝতে পারি। তাহলে আমাদের ক্লাসের অবজেক্টিভ কি? Peripheral neuropathy. We want to know the definition of peripheral neuropathy, classifications of peripheral neuropathy, what are the causes, background the peripheral neuropathy, right? Then what are the causes of peripheral neuropathy and how will we investigate a case of peripheral neuropathy? Then how will we manage a patient of peripheral neuropathy? So these 5 objective আমাদের জানলেই চলবে। পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি অনেক ভাস্ট চ্যাপ্টার, বাট এমবিবিএস লেভেলে আমরা এই 5টা জিনিস জানার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, তো প্রথমে আমরা আসি ডেফিনেশন। Peripheral neuropathy is the term that indicates damage to nerves of the peripheral nervous system, which may be caused either by disease of the nerve or from the side effects of systemic illness. That is peripheral nerve damage দুইভাবে হতে পারে। একটা হচ্ছে সিস্টেমিক ইলনেসের ইফেক্ট হিসেবে আসতে পারে, লাইক ডায়াবেটিস মেলাইটাস, systemic lupus erythematosus, vasculitis, which are systemic disease, but ultimately it reflects in the peripheral nerve involvement, causing peripheral neuropathy. This is one source of illness, and another is a specific disease of the specific nerve, right? So median nerve এর মধ্যে কোনো কম্প্রেশন হলে আমরা এটা বলি কার্পাল টানেল সিনড্রোম। তারপর হচ্ছে ফুট ড্রপ হয় হচ্ছে কমন পেরিনিয়াল নার্ভ পলসি হলে। হ্যাঁ, স্পেসিফিক নার্ভ ইনজুরি, স্পেসিফিক নার্ভ ড্যামেজ, বেলস পলসি হচ্ছে ফেশিয়াল নার্ভে ইনজুরি, ফেশিয়াল নার্ভে ডিজিজ হলে বেলস পলসি স্পেসিফিক নার্ভ ড্যামেজ থেকে হতে পারে। আবার সিস্টেমিক, যে কোনো সিস্টেমিক ইলনেস, উই নো দ্যাট ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইজ এ সিস্টেমিক ডিজিজ, but it may involves peripheral nerve causing peripheral neuropathy. In the same way, hypothyroidism is a disease of another entity, but it may reflect as peripheral neuropathy. Like SLE, systemic lupus erythematosus, its main manifestation is skin disease, joint pain, but it may involve peripheral nerve causing peripheral neuropathy. Peripheral neuropathy affects 2 to 8% of adults. The incidence increases with age. Peripheral nervous system is composed of 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. This is anatomical knowledge. And cranial nerves 3 to 12 share same compositions as spinal nerves. Any pathology involving peripheral nervous system may affect 3rd to 12 cranial nerves. The peripheral nervous system is made up of 3 main types of nerves, each with its own specific function. Peripheral nerve যে আমরা বললাম স্পাইনাল নার্ভ এন্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ, এই নার্ভগুলোর 3 ধরনের ফাংশন আছে। একটা হচ্ছে অটোমেটিক নার্ভাস সিস্টেম, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, একটা হচ্ছে মোটর সিস্টেম, একটা হচ্ছে সেন্সরি সিস্টেম। তো আমার পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হলে আমরা 3 ধরনের প্রবলেম ফিল করি: মোটর ডিস্টারবেন্স, sensory disturbance, and autonomic disturbance. Autonomic nerves helps regulate the automatic functions of the body, such as blood pressure, bladder function, sweating levels, bowel habits. These are maintained by autonomic function of the nervous system. So this may be altered in case of peripheral neuropathy: blood pressure, bladder function, defecation reflex, sweating levels. যদি আমরা একটা এক্সাম্পল দিতে চাই, a term gustatory sweating. That is, gustatory sweating means during there is no sweating any times or usual sweatings, but when the person starts eating
then there is severe sweating. When a person starts eating, there is severe sweating. It usually happens in diabetic neuropathy, the peripheral neuropathy, but it's autonomic involvement, autonomic nervous system involvement, right? So this is an example of. Another is motor nerves control the muscles of the body. Motor neuropathy, a good example we know Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome, there is specifically in Guillain-Barré syndrome type, there is only pure motor neuropathy. But sometimes there is variation, sensory involvement as well as bladder bowel involvement may happen in rare varieties. But all the 99% cases of Guillain-Barré syndrome is pure motor neuropathy. Another is sensory nerves pass sensation, sensory neuropathy. Sensory nerves pass sensations such as cold, heat, or pain from the affected area of the body to the brain. When sensory involvement is there, this is called sensory neuropathy. Now আমরা পড়লাম হোয়াট ইজ নিউরোপ্যাথি সম্পর্কে একটা বেসিক নলেজ অ্যাকোয়ার করলাম, নার্ভাস সিস্টেমের অ্যানাটমিক্যাল রিভিউ একটু করলাম। এখন আসলে ক্লাসিফিকেশন, আমাদের অবজেক্টিভে ছিল যে আমরা want to know the classification of peripheral neuropathy. Peripheral neuropathy may be classified in a varieties of ways according to the number of nerves affected. How many nerves affected, how many nerves function affected, depending on it, there is one classification. Number one we call mononeuropathy, that is involvement of a single nerve. Later on we will see the example and the description also. Single nerve involvement, mononeuropathy. Mononeuritis multiplex, multiple nerve involvement in discrete manner. From here in discrete manner, এটা হচ্ছে তোমার হলো এটাকে বলা হচ্ছে mononeuritis multiplex, and another is polyneuropathy. It is usually symmetrical and এটা একটা হচ্ছে ear maintain করবে. So this is polyneuropathy. And another classification is type of nerve cell affected. Earlier I mentioned what types of function is impaired: motor neuropathy, sensory neuropathy, autonomic neuropathy. Here I want to mention that sometimes there is sensory motor neuropathy, sensory motor and autonomic neuropathy, 3 at a time, 2 at a time, and sometimes it's single motor neuropathy or sensory neuropathy or autonomic neuropathy. Then hello tomorrow. And this is one type of classification. And another classification is the process affecting the nerves. We know that from the anatomical knowledge that in peripheral nerve has cell body and axon, and there is Schwann cell covering myelin sheath, we know. So the pathological process may affect the cell body and axon. This is called axonal involvement. And another is that it involves only the myelin sheath, that is Schwann cell. This is called demyelinating neuropathy. Example means we know that the name of Guillain-Barré syndrome, another name of Guillain-Barré syndrome is AIDP, acute inflammatory demyelinating polyneuropathy. Acute inflammatory demyelinating polyneuropathy, AIDP. This is Guillain-Barré syndrome's another name, synonyms. So the Guillain-Barré syndrome is a demyelinating polyneuropathy. And axonal neuropathy, when there is destruction of cell body in different diseases. This is axonal type of involvement. So these are the classifications of these are different classifications of peripheral neuropathy. Again, there is a neuropathy simply means a pathological process affecting a peripheral nerve or nerves. Mononeuropathy means a process of affecting a single nerve, which I already mentioned. Mononeuropathy multiplex means affects several or multiple nerves in discrete manner usually. Polyneuropathy describes diffuse, symmetrical, usually commencing peripherally. It is a symmetrical involvement. Mononeuritis multiplex is not symmetrical involvement, though there is multiple nerve involvement, but this is in discrete manner usually.
Now polyneuropathy, mononeuropathy, mononeuritis multiplex. Among these three, polyneuropathy is most common. If I don't know the exact statistics in the books I've seen, but in my practical experience, around 90% of the cases of neuropathy is polyneuropathy. So when we uttered the term peripheral neuropathy, in our subconscious mind, we just think about the polyneuropathy, because mononeuropathy and mononeuritis multiplex is to some extent rare, but polyneuropathy is most common. The course of polyneuropathy may be acute, chronic, static, progressive, relapsing, or towards recovery. This may be its process. Polyneuropathies are motor, sensory motor, and autonomic. Earlier I mentioned polyneuropathies may be pure motor, pure sensory, or it may be sensory motor with autonomic involvement or without autonomic involvement. All are possible. They are classified broadly into demyelinating and axonal types, depending upon which principal pathological process predominates. I earlier mentioned, according to pathological process, polyneuropathy may be axonal or demyelinating. Polyneuropathy, many systemic diseases causes neuropathies. Widespread loss of tendon reflex is typical, especially motor neuropathy, with distant weakness and distal sensory loss. Another is radiculopathy, means disease affecting the nerve roots, cervical radiculopathy, lumbar radiculopathy. That is, if there is prolapsed intervertebral disc, cervical disc prolapse happens, then in the nerve root, dorsal root, ventral root, we know that the spinal nerve has got two roots. When this root is compressed, this is called radiculopathy. And plexopathy, we know there is cervical plexus, there is brachial plexus, there is lumbar plexus. When the involvement in the plexus, it causes plexopathy. These are rare, affecting brachial or lumbocervical plexus. Mononeuropathy is a type of neuropathy that only affects a single nerve. The most common causes of mononeuropathy is by physical compression of the nerve, known as compression neuropathy. Now we are discussing about the cause. We completed the part of classification and definition. According to our objectives of today's class, we completed some sorts of definition and classification. Now we will read about the causes of common causes of different parts of peripheral neuropathy. So first we discuss about the causes of mononeuropathy. The most common causes of mononeuropathy is by physical compression of the nerve, known as compression neuropathy. Nerve compression and entrapment. Number one, most common is median nerve compression, what we call carpal tunnel syndrome. In our day-to-day practice, we usually get uh, lots of patients of median nerve compression, carpal tunnel syndrome, which presents in the tingling, numbness in the palmar aspect of distribution of median nerve, especially. And present to us with pain and tingling, numbness, weakness in the especially hand, in the distal part of the wrist, palm. Then ulnar nerve compression, cubital tunnel syndrome. It is rare. Radial nerve compression, spiral groove, posterior. Another, there is lots of names, but these are very rare. Among these entrapment neuropathy, we should keep in mind the carpal tunnel syndrome, which is most common. Others we can read, but it is not so common, right? Then we want to say something regarding mononeuritis multiplex. Mononeuritis multiplex is simultaneous or sequential involvement of individual non-contiguous nerve trunks, either partially or completely, evolving over days to years, and typically presents with acute or subacute loss of sensory and motor function of individual peripheral nerves. Mononeuritis multiplex, it is also not so common.
What are the common causes of mononeuritis multiplex? Systemic disease usually causes mononeuritis multiplex. Number 1, diabetes mellitus is most common. Number 2, leprosy. Number 3, vasculitis. Number 4, sarcoidosis. These 4 systemic disease is the main cause of mononeuritis multiplex. In our day-to-day life, we get a few cases of mononeuritis multiplex. It is not so common. Other causes, most common causes of mononeuritis multiplex, this and other causes of mononeuritis multiplex: amyloidosis, malignancy, neurofibromatosis, HIV, Guillain-Barré syndrome, usually polyneuropathy, but sometimes it may present as mononeuritis multiplex. Idiopathic multifocal motor neuropathy. These though I write written right here, but you need not to memorize it. Keep the in mind the first 4 one. So earlier I mentioned that mononeuropathy and mononeuritis multiplex, in our day-to-day life we get a few cases. So this is not so important. Rather, I want to mention you that you try to memorize and keep in your mind regarding the polyneuropathy, which is most common. Polyneuropathy, the term peripheral neuropathy is sometimes used loosely to refer to polyneuropathy. Earlier I mentioned, sometimes when we call peripheral neuropathy, in our mind we think that this is a case of polyneuropathy, right? So the term peripheral neuropathy is sometimes loosely to refer to polyneuropathy. Most cases of peripheral neuropathy affect the sensory and motor nerves. Autonomic involvement is also rare. Longest fibers are affected first, so symptoms usually first develop in the distal extremities of our body, such as your feet, legs, and hands and arms. This type of neuropathy is called generalized sensory motor polyneuropathy. One special term we sometimes mention: globes and stocking patterns. That is, globes we wear in the hand and stockings in the foot. So this globes and stockings area affected first. This is the criteria of polyneuropathy. That's longest fibers are affected first. So symptoms usually develops in the distal part of the extremities of our body. Types and causes of peripheral neuropathy. Peripheral neuropathy, according to time of development of peripheral neuropathy, we can divide the causes. Acute involvement of peripheral neuropathy. This is days or weeks. Patient has better health days or weeks before, but within days or weeks, he or she developed peripheral polyneuropathy. Then the causes are Guillain-Barré syndrome. We should first think about Guillain-Barré syndrome. In our day-to-day practice, I think all of you have seen cases of Guillain-Barré syndrome, because in our hospital also lots of Guillain-Barré syndrome patients admitted. In last 3 or 4 years, you are in the medicine ward. If you came regularly, then I think each of every student at least saw one patient of Guillain-Barré syndrome, right? Another is alcoholic neuropathy due to alcohol intoxication. There is other toxins also in our laboratory or factory. And some toxins are causes acute neuropathy. Another are porphyria, paraneoplastic syndrome due to malignancy. These are the causes of acute peripheral neuropathy or polyneuropathy. And another is chronic. Chronic means it develops over months, years, like hereditary neuropathy. And another is CIDP, chronic idiopathic demyelinating polyneuropathy. And I earlier mentioned that Guillain-Barré syndrome is known as AIDP, acute inflammatory demyelinating polyneuropathy. আচ্ছা, আমি তো একবারে শুধু বলেই যাচ্ছি, তোমরা কি শুনতে পারতেছো মামা? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। গুড। দেন হচ্ছে তোমার chronic polyneuropathies, causes of chronic polyneuropathy, other causes মধ্যে lymphoma, osteoclastic myeloma, IgM, paraproteinemia, arsenic toxicity. You just listen, don't need to memorize all these. Memorize only 3 or 4 important causes.
that is diphtheria, alcohol. But sometimes these questions may come in the written question. Then in these cases, you have to write more. So the most common causes you should memorize: hereditary, CIDP, lymphoma, arsenic toxicity, diphtheria or alcohol toxicity, metabolic or endocrine disease, diabetes. Though diabetes is placed in the কি বলবো, নিচের দিকে যদিও আছে, but diabetes should be in the earlier. Most common causes of polyneuropathy in our day-to-day practice is due to diabetes mellitus. And vitamin deficiency, among the vitamin deficiency, vitamin A, E, B1, B6, B12 is most common. So আমরা আরেকভাবে যদি কজগুলোকে বলতে চাই যে what are the common causes. A means alcohol, arsenic. B means B1, B6, B12 vitamin deficiency. C means CKD, chronic kidney disease, carcinomatous condition, lymphoma, myeloma, connective tissue disease like rheumatoid arthritis, SLE. And D means diabetes. Some drugs causes polyneuropathy, you know. Isoniazid, which is a common drug we use in as anti-TB drug. And for prevention of isoniazid-induced polyneuropathy, we usually give supplementation of vitamin B6. And the drug metronidazole is also causes polyneuropathy if you take it longer time. Some patients take metronidazole without any cause. They develop polyneuropathy in later life. Another is H means hereditary, and I means some infections like leprosy. And you know, the pathology of Guillain-Barré syndrome is post-infectious. That is, Guillain-Barré syndrome আমরা কি জানি, একটা পেশেন্ট আমাদের আল্লাহ মাফ করুক যে কারো যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে। একটা হচ্ছে ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার or cytomegalovirus or some unknown ভাইরাসের কারণে একটা ডায়রিয়া হলে, ডায়রিয়া বা থ্রোট ইনফেকশন, এটার পরবর্তীতে উইদিন 1 week or days post-infectious state, patient develops sudden weakness of starting from lower limb and ascending paralysis আমরা যেটাকে বলি। lower limbs এ weakness শুরু হয়, ধীরে ধীরে সেটা upward আসতে থাকে। Sometimes it goes up to respiratory muscle, so that patient developed respiratory failure, and the mode of death of these patients is respiratory failure, especially Guillain-Barré syndrome. So this is a post-infectious case. So there is infections, এখানে লিখছি আমরা leprosy, but it is post-infectious. একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, সেই অ্যান্টিবডিটা যে anterior horn সেলগুলোকে আমাদের নষ্ট করে দেয়, তাই না? অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স ডেভেলপ করে। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, তো polyneuropathy patients আমাদের কাছে কি নিয়ে প্রেজেন্ট করে? Sensory motor polyneuropathy. Symptoms of generalized sensory motor polyneuropathy can include sensory symptoms এর মধ্যে কি কি আসে? একটা হচ্ছে prickling and tingling sensation in the affected area. Prickling and tingling sensation in the affected body part, the pins and needles. রোগীরা এসে ফার্স্ট কথা যে শুয়ের মতো লাগে, ডাক্তার সাহেব হাত পায়ের মধ্যে শুয়ের মতো খোঁচা মারে, পিঁপড়ার মতো কামড় দেয়, হ্যাঁ হাত পা। আরেকটা বলে যে টিংলিং, ঝিঝি করতে থাকে, এবং এটা বলা হচ্ছে যে সামটাইমস পেশেন্ট এসে বলে যে ইলেকট্রিক শকের মতো ঝিনঝিন করে স্যার। হ্যাঁ, তো এই এগুলো খুবই টিপিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ। আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে বাংলাদেশি রোগীরা এই বাংলাদেশি টার্মগুলো তারা ইউজ করে, যে পিনের মতো লাগে, শুয়ের মতো লাগে, ঝিনঝিন করে। দেন হচ্ছে আচ্ছা, আমাদের একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে যে আর 10 মিনিটস টাইম আছে, যদি 10 মিনিটসে শেষ করতে না পারি তাহলে আমরা আবার নতুন করে মিটিং শুরু করব। হ্যাঁ, দেখি 10 মিনিটস টাইম আছে তো শেষ হয়ে যেতে পারে। Numbness and a reduced ability to feel pain or change in temperature, particularly in feet. ফিট থেকে শুরু হয়। তাহলে আমি দুইটা পয়েন্ট বললাম, যে একটা ফিট and কি বলবো, পাম, দ্যাট ইজ হচ্ছে আমাদের হ্যান্ড এবং ফিট থেকে শুরু হয়, এবং টিংলিং, প্রিকলিং, বার্নিং, নিডলিং, দিস টাইপ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ পেশেন্ট ইউজুয়ালি আমাদেরকে বলে। এবং স্পেশাল ভ্যারাইটি হলো কোনো একটা কারণে এই পেইনগুলো পেশেন্টরা রাতের বেলা বেশি ফিল করে। হ্যাঁ, ল্যান্সিনেটিং পেইন, স্পেশালি কমপ্লেইনড অ্যাট নাইট। ল্যান্সিনেটিং পেইন মানে হচ্ছে ইলেকট্রিসিটির মতো, ইলেকট্রিকিউশন হয়ে যায়। হ্যাঁ, ইলেকট্রিকিউশনের মতো মনে হয় তার কাছে। তো এটা হচ্ছে স্পেশালি রাতের বেলা যখন এগুলো কমপ্লেইনগুলো বেশি করে, নাইট কমপ্লেইনটাই দেখা যাচ্ছে যে
more goes in favor of polyneuropathy. A burning pain usually in the feet and legs, followed by the hands and arms as the neuropathy progresses. Sharp stabbing pain, which is often worse at night. Again, the feet and legs are affected first, followed by the hands and arms. এগুলো গেল আমাদের সেন্সরি কম্পোনেন্ট। এখন আমরা যদি আসি যে মোটর কম্পোনেন্ট, মোটর সিমটমস গুলো কি? মাসল উইকনেস, যেটা আমরা গুলেনবেরি সিনড্রোমে সবসময় পেয়ে থাকি, মোটর নিউরোপ্যাথি। পেশেন্ট প্রথমে পা নাড়াতে পারছে না, তারপর কোমর নাড়াতে পারছে না, তারপর হাত নাড়াতে পারছে না, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মাসল উইকনেস। লস অফ কোঅর্ডিনেশন, ডিউ টু মাসল উইকনেস পেশেন্ট যখন হাঁটতে চায় তখন কোঅর্ডিনেশন রাখতে পারে না। মাসল প্যারালাইসিস, সেম থিং। Increased risk of developing problems that affect the feet such as skin infections and foot ulcers. যখন তার হচ্ছে মাসল উইকনেস ডেভেলপ করে তখন সেখানে লটস অফ ইনজুরিজ, it causes ulceration in case of diabetic patient. Diabetic foot, what we call. Signs, আমরা এক্সামিনেশন করলে কি পাবো? It depends on the type, severity and nerve cells involved. Motor signs, motor signs এর মধ্যে আমরা সাধারণত লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ অফ উইকনেসটা এখানে পাই। Muscle wasting থাকে, sometimes fasciculation is there and loss of reflexes. Sensory signs এর মধ্যে diminished or loss of sensation of all modalities of sensation, pain, touch, temperature. Now come to investigations. What investigations we will do to diagnose that if the person has got neuropathy or not? And number one, the neuropathy আছে কিনা, then হলো তার হচ্ছে what is the background cause of neuropathy, এটা থাকবে আমাদের ইনভেস্টিগেশনের মূল লক্ষ্য। তো প্রথম হচ্ছে আমরা whether this person is, তোমার কাছে ক্লিনিক্যালি মনে হচ্ছে this person is suffering from polyneuropathy, then what type of neuropathy it is, whether it is axonal or demyelinating, whether it is polyneuropathy or mononeuropathy. We will get this, we can correlate our clinical findings with the investigation. The main investigation is the nerve conduction study test, that is NCS and EMG, electromyography. This is the gold standard of test for diagnosing a case of polyneuropathy or peripheral neuropathy. This is NCV and EMG, or NCS and EMG, nerve conduction velocity or nerve conduction study, and EMG, NCS and EMG. Another, we can do nerve biopsy. In case of nerve biopsy, we can get exact pathology of the nerve, vasculitis or demyelinating or axonal neuropathy. So nerve biopsy, though it is a crude test, আমরা usually nerve biopsy খুব কমই করি, but EMG and NCS is commonly we do. It is available in lots of centers in Bangladesh, right? Other investigations to detect underlying cause, আমরা পরে আসছি একটু আগে যে underlying cause গুলো কি কি সেটা মাথায় রাখলে হবে। ডায়াবেটিস আছে কিনা, ব্লাড সুগার দেখবো আমরা, তার সিকেডি আছে কিনা, ইউরিয়া ইলেকট্রোলাইটস দেখবো, থাইরয়েড ফাংশন দেখবো, ভিটামিন B12, B6, B1 আছে করতে পারি, তার সিফিলিস আছে কিনা ভিডিআর করতে পারি, এসএলই আছে কিনা এএনএ, রিমেটয়েড আর্থ্রাইটিস আছে কিনা আরএ টেস্ট, এনটিসিসিপি করতে পারি, চেস্ট এক্সরে করে দেখতে পারি যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ম্যালিগনেন্সি থেকে প্যারানিওপ্লাস্টিক সিনড্রোম হচ্ছে কিনা, ঠিক আছে। So lots of investigation we can do according to physical findings and our suspicion of causes background the neuropathy. So now treatment of peripheral neuropathy will first address the conditions underlying cause. If it is Guillain-Barré syndrome, then we manage accordingly. Especially you have to know the management of Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome আমরা একটু আগে বলছি যে এটা একটা পোস্ট ইনফেকশাস নিউরোপ্যাথি, ইউজুয়ালি অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি মেডিয়েটেড। So there is a role of immunoglobulin আমরা দিতে পারি। ফার্স্ট 2 weeks এর মধ্যে ইমিউনোগ্লোবুলিন দিলে সাধারণত ডিজিজের প্রোগ্রেশনটা হল্ট হয় এবং পেশেন্টের ইমপ্রুভমেন্টটা ভালো হয়। বাট দো ইট ইজ নট এ স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট দিতেই হবে নট লাইকলি, এটা ছাড়াও অনেক সময় পেশেন্ট ভালো হয়। অনেক সময় স্পন্টেনিয়াস রিকভারি, একটা সার্টেন স্টেজ পর্যন্ত পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি গুইলেন-বারি সিনড্রোম উইকনেস ডেভেলপ করে, পরে আবার ল্যাটার অন নিজে নিজে ভালো হয়। The main stage of management is if there is respiratory failure or respiratory weakness, we have to give ventilatory support, that is artificial ventilation, mechanical ventilation we have to give. Patient sometimes may need long time mechanical ventilation, but when due to physiotherapy we have to continue physiotherapy so that patient muscle weakness আবার recover করলে অনেক সময় ভেন্টিলেটর থেকে উইন করে পেশেন্ট সার্ভাইভ করতে পারে। হ্যাঁ,
but there is among the medicine only immunoglobulin has some roles to disease progression টাকে halt করে এবং কিছুটা recovery ভালো করে হ্যাঁ তো immunoglobulin but it should be given within 2 weeks within first 2 weeks of the illness. So this type of specific peripheral neuropathy specific management থাকলে সেটা আমাদের দিতে হবে diabetic polyneuropathy যদি থাকে the most important issue is the good control of diabetes. Good control of diabetes. Without good control of diabetes, no drug will benefit the patient. If the alcohol is the cause, then alcohol consumption কমাতে হবে বা বন্ধ করতে হবে. Maintaining a healthy weight, if you are overweight or obesity, this may sometimes may be the cause of peripheral neuropathy. And tight glycemic control I mentioned, as well as addressing the underlying causes of peripheral neuropathy and give additional medication to treat the symptoms of nerve pain. That is, there is some neurogenic pain modifying agent like pregabalin, duloxetine, amitriptyline. These are called pain modifying agent or neuropathic pain এই মেডিসিনগুলো আমাদের কিছুটা রিলিফ দেয়. So besides the treatment of a specific cause, if we give this pain modifying agent, I mentioned 3 names. Number 1, amitriptyline. Number 2, duloxetine. Number 3, pregabalin or gabapentin. And there is some other drugs like carbamazepine, though these are anti-epileptic drugs. Carbamazepine, phenytoin. These anti-epileptic drugs has got also role to reduce neuropathic pain. We sometimes use this pain according to patient's condition. Unlike most of the types of pain, neuropathic pain does not usually respond well to treatment with widely used painkillers, that is NSAID. Rather, it causes side effects. So keep in your mind that in neuropathic pain, we usually get no or minimum benefit with NSAIDs. Rather, we get side effects. So in case of neuropathic pain, we should try to avoid NSAIDs, right? Initial treatments, medications called amitriptyline, pregabalin, এটা আমি বলেই দিলাম. আচ্ছা, এখন আসো prognosis. In 1/3 cases, cause is identified and are treatable. And in 1/3 cases, cause is identified, but treatment is not so satisfactory. And another 1/3 cases, cause could not be identified. So what we call idiopathic facial nerve palsy, Bell's palsy. There are lots of neuropathy with now up to nowadays it is idiopathic. It may in later on different cause will be invented by the scientist or so that is all about peripheral neuropathy in short. তো পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথিটা আমাদের বইগুলোতে একটু অগোছালো আছে, ডেভিডসনে কিছু কিছু আছে, কুমার এন্ড ক্লার্কে একটু ভালো আছে। হ্যাঁ, তো তোমরা পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি আমি যতটুকু বললাম মেইনলি আমাদের গুলেনবেরি সিনড্রোম সম্পর্কে একটু জানতে হবে, পলিনিউরোপ্যাথির কজ যেন আমরা জানতে পারি, কয়েকটা বলতে পারি, আর মনোনিউরাইটিস মাল্টিপ্লেক্স জানতে পারি যে হোয়াট ইজ মনোনিউরাইটিস মাল্টিপ্লেক্স, আর হচ্ছে তোমার মনোনিউরোপ্যাথির মধ্যে কার্পাল টানেল সিনড্রোম, গুলেনবেরি সিনড্রোম, যে হল পলিনিউরোপ্যাথি, এই জিনিসগুলো আমাদের মনিটরকে লিজন মাওয়া তোমরা কি আসো, শুনতে পাও? ওকে, জি স্যার, শুনতে পাচ্ছো? আচ্ছা শোনো, তাহলে যেটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হলো যে তোমাদের ক্লাসের মেডিসিন ক্লাসের যে লাস্ট আমরা একটা শিডিউল করছি, ওটা মনে হয় রেজিস্টারকে আমি দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে ওটা তোমাদেরকে ইয়েটা শিডিউলটা দিবে, এখনো মনে হয় দেয় নাই পুরোপুরি, না দিয়েছে? না স্যার, এখনো দেয়া হয়নি। না স্যার, এখনো দেয় নাই। আচ্ছা, তো দিবে, ও মোটামুটি এখনো মনে হয় করতে পারে নাই। তো আমাকে গতকালকে বললো যে স্যার ফার্স্ট ক্লাসটা আপনি নেন, আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব। তো আমি ফার্স্ট ক্লাসটা নিলাম, এরপরে সপ্তাহ থেকে অন্য স্যারদেরকে ক্লাস দিয়ে রেজিস্টারের সাথে যোগাযোগ রাখবো। এই দায়িত্বগুলো তো মেইনলি রেজিস্টার তোমাকে ইনফর্ম করবে যে এরপরের উইকে কে ক্লাস নেবে, কবে ক্লাস নেবে। হ্যাঁ, মনিটর হচ্ছে মাওয়া এবং লিজন, তাই না? তো তোমরা হচ্ছে শাহিদের সাথে যোগাযোগ করে ইয়েটা নিবা, কি বলে শিডিউলটা নিবা। 2 নম্বর, যেহেতু হচ্ছে একটু এই অনলাইন ক্লাসে আমাদের একটু ডিফিকাল্টি আছে সব টিচারদেরই রিগার্ডিং ডিভাইস, রিগার্ডিং টেকনোলজি।
তো একটু টিচারদেরকে আগে আগে ইনফর্ম করতে হবে, হ্যাঁ, শিডিউলটা পেয়ে বিশেষ করে মাওয়া এবং লিজন তোমরা টিচারদেরকে একটু আগে আগে ইনফর্ম করবে যে স্যার আপনার সাথে এত তারিখে ক্লাস আছে, কারণ এই জিনিসটাতে তো আমরা সবাই আসলে এত অভ্যস্ত না। হ্যাঁ, তোমরা হয়তো অভ্যস্ত, আমরা তো টেকনোলজিতে একটু পিছানো। তো এই হলো একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ। আর একটা হলো যে তোমাদের সিনিয়র ব্যাচের এক্সাম হচ্ছে অক্টোবরে, দ্যাট ইজ তোমাদেরটা হয়তো একটু পিছায় যাবে। তোমাদের পরীক্ষা যেহেতু নভেম্বরে হয়তো বা হবে না। আমি ইউনিভার্সিটি কিছু বলে নাই, বাট আমার কাছে মনে হয় হয়তো বা ফেব্রুয়ারি মার্চের দিকে তোমাদের এক্সামটা হতে পারে। তো ওইভাবে প্রিপারেশন নিতে থাকো। আর শীতকালে যদি খুব বেশি না বাড়ে হয়তো বা কলেজ খুলে দিবে। আমরা তো এখন মোটামুটি আমাদের জেনারেল মেডিসিন এখন ওই তোমার হচ্ছে কোভিড এবং নন কোভিড সবই চলতেছে হসপিটালে, পেশেন্টের সংখ্যাও বেশি। তো কলেজ খুলে দিলে তোমরা এগুলো দেখতে পারবা। তো পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করতে থাকবা সব সাবজেক্টেরই, মেডিসিন এবং অন্যান্য সব সাবজেক্টই। হ্যাঁ, এখন আজকের আমরা যে লেকচার নিলাম পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, যদিও এটা আমাদের ডে টু ডে লাইফে অনেক পেশেন্ট পাই, বাট পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির কেস লং কেসে তেমন একটা থাকে না, শর্ট কেসে বেলস পলসি থাকলে থাকে, বেলস পলসিতে অনেক সময় শর্ট কেসে থাকে। আর পরীক্ষার কোশ্চেনের মধ্যে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির কজ, পলিনিউরোপ্যাথির কজ অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন অফ পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি এসবই আসে। আর যারা ভালো ডিটেলস বলতে চাও তারা তো পড়বাই। আর বইয়ের ব্যাপারে বললাম যে ডেভিডসনে একটু অগোছালো আছে আমার কাছে মনে হয়েছে, কুমার ক্লার্কে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথিটা সুন্দরভাবে গুছানো আছে। হ্যাঁ, তো কুমার ক্লার্কটা একটু যাদের আছে তারা পড়বা। আর লাইব্রেরিতে প্রচুর কুমার ক্লার্ক আছে, যখন কলেজ খুলবে তখন কুমার ক্লার্ক থেকে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি 2 পৃষ্ঠা বা 3 পৃষ্ঠা আছে, খুব বেশি না, আধা ঘন্টা লাগবে পড়তে। কুমার ক্লার্কটা পড়লে দেখবা যে একটু কনসেপশনটা ক্লিয়ার হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, কেউ কিছু বলতে চাও? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। স্যার পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির ক্ষেত্রে স্যার বলেছেন যে লোয়ার মোটর নিউরনের ফিচার দেখা যায়। এখন স্যার এটা মানে আপার মোটর নিউরন কেন না, বা মানে স্যার এই আপার দুটোর মোটর কনসেপ্ট নিউরন তো তোমার ইয়ের পার্ট না, পেরিফেরাল নার্ভের পার্ট না। আপার মোটর নিউরন মানে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের কজ গুলো, তাই না? তোমার হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড কম্প্রেশন যখন হয়, তারপর হচ্ছে তোমার ব্রেনে ইনজুরি হয়, এগুলো হলো তোমার হচ্ছে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। মানে হচ্ছে পেরিফেরাল নার্ভের লোয়ার মোটর নিউরন, এটা তো লোয়ার মোটর নিউরনই। হ্যাঁ, আপার মোটর নিউরন গুলো তো তোমার সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের নিউরোপ্যাথিতে হবে, বুঝতে পারছো? জি স্যার। স্যার এই দুইটা কনসেপ্টটা আরেকবার একটু ক্লিয়ার করে দিলে ভালো হতো। কোনটা কোনটা? আপার মোটর নিউরন আর লোয়ার মোটর নিউরন। আপার মোটর নিউরন তো তোমার হচ্ছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের পার্ট। আমরা তো আজকে কথা বলতেছি পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম নিয়ে। পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে তো আপার মোটর নিউরনটা আসবে না, বুঝতে পারছো না? আপার মোটর নিউরন আর লোয়ার মোটর নিউরন, আমাদের পেরিফেরাল নার্ভ মানে হচ্ছে লোয়ার মোটর নিউরন। হ্যাঁ, জি স্যার। ঠিক আছে। তো এই হলো একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। আর কিছু বলবা? ঠিক আছে, আর কিছু কোয়ারি না থাকলে এবং অন্য জেনারেল আলোচনা না থাকলে আমরা আজকে ক্লাস শেষ করি, আবার নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। হ্যাঁ।